আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? জি ম্যাডাম। ম্যাডাম ভালো আছেন ম্যাডাম? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আশিক স্যার ভালো আমি আছো? স্যার আছি আলহামদুলিল্লাহ। স্যার আমি আপনার টেলি ছিলাম স্যার। স্যার খুবই আনন্দের বিষয়। স্যার নেফ্রোলজি তো তোমার হয়ে গেছে না? স্যার এমডি হয়ে গেছে নেফ্রোলজিতে স্যার। আচ্ছা, এখন ওখানে আছে, ডিপার্টমেন্টে স্যার জি আছো? স্যার, জি স্যার ঢাকা মেডিকেলে স্যার নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্টে আছে স্যার। ভেরি গুড। জি ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন সবাই? জি ম্যাডাম আসসালামু আছি আলাইকুম। ম্যাডাম ভালো আছেন? ভালো আছেন? জি ভালো। ভালো আছি, কিন্তু মন খুব খারাপ। আজকে একজন গাইনোকোলজিস্ট মারা গেল সন্ধ্যা 6টায়, খুবই ইয়াং একটা মেয়ে। কে মারা গেলেন? উনি আমাদের ডাক্তার? গাইনোকোলজিস্ট কে? জাকিয়া, ঢাকা মেডিকেল K50 ব্যাচের। K50 জাকিয়া? হ্যাঁ, খুবই খুবই ইয়াং একটা মেয়ে। এখন এত মারা যাচ্ছে স্যার, খুব অসহায় লাগছে যে কি আছে সামনে, আমাদের আল্লাহই জানে। আমার তো মনে হয় যেহেতু ডাক্তার, সে ভ্যাকসিনেটেড ছিল। জাকিয়া কোথায় ছিল পোস্টেড? ও টাঙ্গাইলে ছিল। ফিফটি মানে তো হলো ওরা রায়হান রব্বানি, ওদের ব্যাচের বোধহয় জাকিয়া। কনসালটেন্ট হিসেবে টাঙ্গাইলে ছিল না? জি। ওমর ফারুক ভাই, আপনি সেশনটা লাইভে নিয়ে যান, লাইভে চলে যান। আনমিউট করবি। মিনহাজ ভালো আছো? জি স্যার, সালাম স্যার। ইসলাম স্যার ভালো আছেন স্যার? আমি ভালো আছি ইনশাআল্লাহ। ফারিয়াদ আফরিন, থ্যাংক ইউ ফারিয়াদ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম এবং সবাইকে। আমি খন্দকার মেহেদি আকরাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মুনাদি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম আসসালাম। স্যার আমরা কি শুরু করে দিতে পারি স্যার? ইয়েস, ডেফিনেটলি। আমার তো মনে হয় 5 মিনিট হয়ে গেছে স্যার অতিরিক্ত। হ্যাঁ, রাত হয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় চিকিৎসক বৃন্দ, সবাইকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি আজকের এই সুন্দর স্বর্ণালী এই রাত্রির শুরুটাতে আসলে ইন্ট্রোডাক্টরি পয়েন্টে সন্ধ্যা বলতে হয়, তাই আমি বলবো সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একই বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু। এই স্লোগানের সামনে নিয়ে অল অ্যাবাউট কোভিড-19 ভ্যাকসিনকে উপজীব্য করে দিস ইজ অনলাইন ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই চমৎকার আয়োজনে আমাদেরকে অত্যন্ত মূল্যবান সব উপহার দিয়েছেন আমাদের সবার প্রিয়, সবার আপনজন, অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং আমাদের সকলের মেন্টর অধ্যাপক ডাক্তার খান আবুল কালাম আজাদ স্যার।
স্যার ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইতিমধ্যে প্রিন্সিপাল স্যার ছিলেন, মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। স্যার বর্তমানে পপুলার মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের প্রিন্সিপাল দায়িত্বে আছেন। আমাকে অত্যন্ত মূল্যবান সময় দেওয়ার দিয়ে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন অধ্যাপক ডাক্তার সৈয়দ আতিকুল হক স্যার এবং অধ্যাপক ডাক্তার রবিদ আমিন স্যার। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন অলরেডি সদা হাস্যোজ্জ্বল প্রিয় মানুষ অধ্যাপক ডাক্তার রাশিদা বেগম ম্যাডাম, আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ম্যাডামকে। আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত থাকবেন ডক্টর মোহাম্মদ খন্দকার মেহেদি আকরাম স্যার। আর আমাদের মাঝে আজকে টপিক প্রেজেন্ট করবেন আজকের এই ভ্যাকসিন নিয়ে আমাদের জেনেসিস বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন মেন্টর, সুহাসী এবং সুভাষী ডাক্তার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান খান স্যার। ডাক্তার আশিকুর রহমান খান স্যার FCPS মেডিসিন কমপ্লিট করে নেফ্রোলজিতে MD কমপ্লিট করেছেন এবং বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেফ্রোলজিস্ট হিসেবে কাজ করছেন এবং এই কোভিড-19 রোগে আক্রান্ত রোগীদেরকে অনবরত এবং কন্টিনিউয়াস সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের মাঝে আজকে উনি এই কোভিড-19 ভ্যাকসিন নিয়ে প্রেজেন্টেশন করবেন। আমি শ্রদ্ধেয় আজকের আমাদের প্রিয় অতিথি, আমাদের সম্মানিত মেন্টর, আমাদের সকলের গার্জিয়ান অধ্যাপক ডাক্তার খান আবুল কালাম আজাদ স্যার কাছ থেকে পারমিশন নিব যে ডক্টর মোহাম্মদ আশিকুর রহমান খান স্যার তার পরিবেশনা প্রেজেন্ট করবেন। স্যার একটু যদি পারমিশন দিতেন প্লিজ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অসাধারণ একটি অনুষ্ঠান এবং আমরা আশা করি যে আজকে এই অনুষ্ঠানে একজন অত্যন্ত উপযুক্ত স্পিকারকে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং আমি মনে করি আমাদের দেরি না করে আমরা আশিকের বক্তব্য শুনি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। অত্যন্ত যুগোপযোগী একটা টপিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটি আমাদেরকে চিরকৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে। আমি জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটি এবং এর কলাকুশলীকে প্রথমেই সাধুবাদ জানাই এবং জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। এরপরে আরো অনেক কথা হবে। আমি এই মুহূর্তে শ্রদ্ধেয় জেনেসিসের জনপ্রিয় মেন্টর শ্রদ্ধেয় ডাক্তার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান খান স্যারকে অনুরোধ করব স্যারের মূল্যবান এই পরিবেশনাটুকু উপস্থাপন করার জন্য। ডাক্তার আশিকুর রহমান খান স্যার প্লিজ আপনি আপনার প্রেজেন্টেশন শুরু করুন প্লিজ। On the backdrop of COVID-19 pandemic situation, how can we return to normal life? How can we breathe freely? The answer is vaccination against COVID-19. So today we are going to discuss the different aspect of COVID-19 vaccine. Thank you, Dr. Kamal, for introducing me, respected panel of expert and learned audience. Assalamu alaikum. Welcome you all to our today's presentation. At the beginning of my presentation, let me take the opportunity to remember all these valiant doctors who sacrificed their lives while serving our people during this pandemic situation. Now, the world is going through an unprecedented situation where every day we are digging graves in advance for our people. How can we get rid of this situation? Yes, it's the preventive measures through which we can get rid of this great situation. Among the most preventive measures are like wearing masks, hand washing, making the physical distance. One of the most important preventive measures is vaccination. By March 11, 2020, COVID-19 was declared as pandemic situation. Rapidly changing behavior of COVID-19 virus required different strategies of prevention service, including the vaccination. And vaccination is one of the measures to help stop this pandemic situation. The benefit of vaccination greatly outweighs the risk, and this vaccination prevents severe illness and death. Now, the structure of COVID-19 virus. The COVID-19 virus has a large single standard positive RNA encased by a helical nucleic acid. This is the single standard RNA and encased by nucleic acid, and it is surrounded by a outer envelope which comprises of matrix protein, cell membrane protein, and special spike glycoprotein. Now, how does this vaccine work? I will go through a brief discussion on the vaccine
mechanism of action. There are various vaccine of type of vaccines, like the virus vaccines, which are the virus are selected, modified, and completely inactivated, so it cannot cause any disease. In case of protein-based vaccines, a protein is extracted from the virus and purified and injected as a vaccine. For coronavirus, this is the most commonly done spike protein. In case of viral vector vaccine, the gene from the pathogen protein is inserted into a different virus that can insert someone where it cannot cause disease. The same virus serves as a platform or a vector to deliver the protein that triggers the immune response. The same virus then inject as a vaccine. In case of nucleic acid vaccine, nucleic acid coding for the antigen is injected. It may be DNA or RNA. In case of COVID-19, the messenger RNA are injected. Now, what are the available vaccines and their types? Up to now, the Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines are messenger RNA vaccine. Already I have discussed the mechanism of action. The AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, and Sputnik V are viral vector vaccines. Recently completed phase 3 trial, Novavax is a protein-based vaccine, and Sinovac and Sinopharm are inactivated or weakened virus vaccine. And all these vaccines cannot cause any disease in our body when they are injected as vaccines. Now I'll go through a brief discussion on individual vaccine. First of all, Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine. This is a viral vector vaccine which comprises of 2 doses given in an interval of 8 to 12 weeks. And it is effective 63% against the symptomatic COVID patient. And recent data shows that this Oxford and AstraZeneca COVID vaccine is 60% effective against the Delta variant. Regarding the Moderna vaccine, it is a mRNA vaccine. It's a dose given 4 weeks apart, and it is around 95% effective and authorized for 18 plus people. But recently, European Medical Agency authorized this Moderna vaccine for use in or more age group population. Johnson & Johnson is a non-replicating viral vector vaccine which comprises of only single dose, and it is around 72% effective in preventing moderate to severe critical COVID-19 infection. And Sinovac and Sinopharm. These are the inactivated vaccine comprised of 2 doses giving 2 to 4 weeks interval, and it can be stored in normal refrigerator temperature, that is at 2 to 8 degrees Celsius. Now, regarding the Sinopharm and Sinovac vaccine, as these vaccines are, we are going to give mass vaccination at our union level through this Sinovac and Sinopharm. Let us make a brief discussion on this vaccine effectiveness. Sinopharm and Sinovac vaccine, in a recent study, it showed that Sinopharm vaccine are 65-7% effective against the symptomatic COVID-19 patient, and it can prevent 85% hospitalization. And ICU admission, it can prevent 89% ICU admission. And in case of 80%, it can prevent the death. And all about this Sinopharm and Sinovac vaccine. Regarding the Sputnik V vaccine, it is an adenovirus viral vector vaccine comprised of 2 doses given 3 weeks interval, and it is around 92% effective after the second dose of this vaccine. And this is the summarized form of all of the vaccines that are available now, and their type, their doses, and their space form. Now, what about the safety of this COVID-19 vaccine? COVID-19 vaccines are being held to the same safety standard as all other vaccines. There is no in vaccine development and safety evaluation. And importantly, before authorization of this vaccine, FDA and ACIP review all the safety data from the clinical trials. And after authorization, FDA and CDC closely monitor this vaccine safety and side effects. So we should not be worried about the safety of this COVID-19 vaccine. Now, the most frequently asked question is, which one is the best COVID-19 vaccine? And the answer is, the best vaccine is the one you can get right now. That is the vaccine in your arm. So this is the best vaccine. And this is a pre-vaccination checklist which is given by the CDC. I will go through this checklist because all these are very important before vaccination.
So what should we ask to our population before they get vaccination? We have to ask regarding whether they are feeling sick on the day of vaccination and whether they have received a dose of COVID-19 vaccine previously, whether they have any allergic reaction to a COVID-19 vaccine or their component like polyethylene glycol or polysorbate, and previous dose of vaccine. And we have to ask regarding any other allergic reaction to another vaccine or another component of this patient. And regarding this polyethylene glycol, this is a component of messenger RNA vaccine, and polysorbate is a component of our Johnson & Johnson vaccine. And this polyethylene glycol may found in some components like laxative, preparation for colonoscopy procedure, and polysorbate are found in some zinc-coated tablets and intravenous steroids. We have to ask the patient regarding any history of myocarditis or pericarditis. We have to ask the population regarding the allergic reaction, regarding the COVID-19 past COVID-19 infection, or whether they are treated with monoclonal antibody or convalescent plasma during this COVID-19 infection, whether there is any weakened immune system of the population like HIV infection or cancer, whether they taking any immunosuppressive drugs, whether they have any bleeding disorder or taking blood thinner medication, whether they are pregnant or breastfeeding mother. So we have to ask all these questions before giving vaccine to our population. So people who are not eligible to getting the COVID-19 vaccine, there are 3 conditions. First one, if the population are there is previous severe or immediate allergic reaction, that is anaphylaxis that require medical intervention to a COVID-19 vaccine, a vaccine component, polyethylene glycol or polysorbate. This sort of patient should not get COVID-19 vaccine. Those younger than 12 years of age, and this varies country to country. In our country, it is now 18 years, and it varies in different countries in different form. And people currently isolating or experiencing symptoms of COVID-19 infection, these 3 group of population should not get COVID-19 vaccine. What about the observation time? Now, after vaccination, we have to observe 50 minutes in case of all persons. But we have to observe at least 30 minutes in those persons who have history of immediate association to any severity, vaccine or injectable therapy, or where there is any contraindication to different type of vaccine, for like if the person is getting mRNA vaccine, and if they have sensitivity or any other contraindication to Johnson & Johnson vaccine, or if the patient has any anaphylaxis due to any other cause, this patient should, or this population should observe for at least 30 minutes. Now, what about the co-administration of other vaccine with this COVID-19 vaccine? COVID-19 vaccine and other vaccine may be administered without regards of time. That is, this includes the simultaneous administration of COVID-19 vaccine and other vaccine, and they can be administered at the same time. Other vaccine can be administered anytime before or after COVID-19 vaccination. What if our population is feeling sick on the day of COVID-19 vaccine? This is, acute illness do not reduce the vaccine efficacy, or there is a chance of increased adverse reaction. But for a precaution, we should have to delay the vaccination, moderate to severe illness, unless the illness is improved. And in case of mild illness, we have to give the vaccine to the patient. And we should not do the vaccination if the person is taking any antibiotics. So in case of only mild to moderate to severe illness, we have to hold the vaccination process after the illness is improved. Now, another important concern is myocarditis and pericarditis. If the patient has any history of previous myocarditis or pericarditis, then if it is not associated with any vaccine, COVID-19 vaccine, we have to make the patient, get the patient vaccinated after improving or get cured from myocarditis and pericarditis. Only this is a rare complication of mRNA COVID-19 vaccine in age group 12 to 29. And this is a very rare situation for this vaccine. Now, another important question to our patient or population: have you ever get a dose of COVID-19 vaccine? What will dose? It is important to note that COVID-19 vaccines are not interchangeable. If a vaccine product for the first dose cannot be determined or is no longer available, any available mRNA vaccine may be administered, but it should be separated by at least 28 days. If doses of different mRNA vaccine are inadvertently administered, no additional dose of either product are recommended.
What if there is any allergic reaction to the component? Polyethylene glycol, if the patient has any allergic reaction to polyethylene glycol or polysorbate, the patient should not get that vaccine. And person with an immediate allergic reaction to previous COVID-19 vaccine dose or allergy to a component of the vaccine have to contraindication to vaccination. But vasovagal reaction and post-vaccination side effects, that is local or systemic, are not contraindication to receiving the second dose. And these are the potential side effects that are observed in COVID after following the COVID-19 vaccination. There are 3 types of side effects may occur. There is one that is immediate allergic reaction, including the anaphylaxis, vasovagal reaction, and vaccine side effects. In case of immediate allergic reaction or anaphylaxis, it mostly occur 15 to 30 minutes after the vaccination, and there is immediate allergic reaction, feeling patient may feeling including dome, or there may be skin manifestation. There may be features of anaphylaxis, including pruritus, urticaria, flushing, peritema, there may be confusion, disorientation, dizziness, and patient may become unconscious, according with other features of anaphylaxis like hypertension and other features. In case of vasovagal reaction, it mostly occurs within 15 minutes of vaccination, and maybe patient feeling pallor, diaphoresis, clammy skin, and sensation of facial burn. And patient may feel some dizziness, lightheadedness, or symptomal attack. And in case of vaccine side effect, there may be local or systemic. In case of local side effect, there may be pain, erythema, or swelling at injectable site. And there may be some systemic feature like fever, chills, fatigue, headache, or other some GI symptoms. Now, what should you do in case of these side effects? If vaccination with mRNA COVID vaccine in the first dose, whether we should give the second dose if the patient got anaphylaxis? No, we should not give the second dose if the patient got anaphylaxis reaction with the vaccine. And in case of vasovagal reaction and vaccine side effects, that is local or systemic, the patient should get the second dose of vaccination as scheduled. Now, what should he or she do after vaccination after having the COVID-19 infection? This is another important question. It is said that vaccination should be offered to person regardless of history of prior symptomatic or asymptomatic COVID infection. And there is no recommended minimum interval between the infection and vaccination. And we should defer the vaccination until the person has recovered from acute illness and discontinue isolation. This recommendation applies regardless whether the COVID infection occurred before initial dose or in between the 2 doses. So the minimum, there is no minimum recommended interval between the infection and the vaccination. Now, what if the patient got COVID infection and treated with monocular antibody convalescent plasma? In this patient, in these people, we should hold the vaccination up to 90 days because to avoid the interference of the antibody treatment with the vaccine-induced immune response. Now, if the patient has a weakened immune response, immune system like patient got HIV, uncontrolled diabetes status, or any cancer condition, or if patient is taking immunosuppressive drugs, in this group of patient, COVID-19 vaccine may be administered. But we have to counsel the patient regarding the unknown vaccine safety profile and effectiveness in immunocompromised population. And this is a study which also showed that in cancer patient, the COVID-19 vaccine showed poor efficacy. So we have to counsel the patient before vaccination regarding this poor effectiveness. Now, one of the important common condition in our country, that is tuberculosis. And what should do in a TB patient with COVID-19 vaccine? Tuberculosis patient should also get a vaccine as early as possible. Vaccine are safe and effective even if he or she is on TB treatment. Because people ill with both tuberculosis and COVID-19 may have poorer treatment outcome, especially if TB treatment is interrupted. So we have to vaccinate this tuberculosis patient whether he or she is on treatment or not. What about the liver disease? All the patients with liver disease, that is viral or non-viral, including fatty liver, should undergo immunization with any authorized COVID-19 vaccine. Patients with advanced chronic liver disease, liver cancer, and those patients with liver transplant should get priority for vaccination of COVID-19 vaccine. And if the patient has got any bleeding disorder or any blood thinner, what should we do?
A COVID-19 vaccine product may be given to this patient with bleeding disorder, but if there is significant bleeding risk, we should give the vaccine intramuscularly with reasonable safety with a fine gauge needle of 23 gauge or a small caliber. And we have to followed by a found patient on the side without rubbing for at least 2 minutes. And people with regularly taking aspirin and anticoagulant do not need to stop this medication before or after COVID-19 vaccination. Now, another most important aspect of COVID-19 vaccine, that is COVID-19 vaccine during pregnancy and breastfeeding. Pregnant women are more likely to get severe ill with COVID-19 compared with non-pregnant women, especially by this new Delta variant. Based on how this vaccine works in our body, they are unlikely to cause any risk for women who are pregnant. But currently, there are limited data on the safety profile of this vaccine in pregnant women. But FDA authorized that COVID-19 vaccine cannot cause infection either in mother or in fetus. So, FDA authorized that pregnant women are eligible for and can receive any currently authorized COVID-19 vaccine. But if the patient has got any confusion regarding this patient, we have to counsel the patient, and the patient lady can have a conversation with the healthcare provider. So, in making a decision, pregnant people and their healthcare provider should consider the following things: there are risks of exposure of COVID-19 infection to the pregnant lady, risk of severe illness, unknown benefit of vaccination, and the limited or growing evidence about the safety of this vaccine. So, if there is any confusion regarding the vaccination, we have to count all these conditions before get vaccination. We have to counsel the pregnant lady for vaccination with these points. And pregnant people have not reported different side effects from non-pregnant people. And this is the only published journal regarding the vaccination in pregnant women. These are preliminary findings of mRNA COVID-19 vaccine safety in pregnant women published in research done in USA. Here they are shown that around 40% patient result in pregnancy loss after COVID-19 vaccine and 86% patient results in live birth. And only 9.4% patient there is preterm birth and there was no neonatal death. But preliminary findings did not show any obvious safety signal. And they showed that this was not compared with any other longitudinal, other study, other control, and their advice for longitudinal study. What about breastfeeding mother? Based on how this vaccine works, COVID-19 vaccine are thought not to be risk of to lactating mother and their breastfeeding babies. Therefore, lactating mother can receive any COVID-19 vaccine. Recent reports shown that breastfeeding mother who have received COVID-19 mRNA vaccine have antibody in their breast milk, which can protect their babies. But more data are needed to determine what protection this antibody may provide to the baby. And now the breaking news. Today, our National Advisory Committee on Vaccination approved this pregnant and lactating mother, approved that pregnant and lactating mother can receive COVID-19 vaccine. Now, people who would like to have a baby, there is currently no evidence that COVID-19 vaccine causes female or male fertility problem. So, if they are trying to get pregnant, the patient parents can receive a COVID-19 vaccine and no need to avoid pregnancy after receiving COVID-19 vaccine. Another important aspect is vaccines for children. CDC recommended everyone 12 years or older should get a COVID-19 vaccine to help them protect against COVID-19 infection. Children of 12 years or older are able to get Pfizer COVID-19 vaccine in USA. Potential benefits of COVID-19 vaccine outweigh the known and potential risks, including the possible risks of myocarditis and pericarditis in this age group patient, which is very rare. The Pfizer, landmark Pfizer has an clinical trials begun late July 2020, recruiting around 3,000 participants aged 12 years or over. And there is another study, ongoing study of Pfizer, and the age group of the patient is 6 months to 11 years, and the reports are not yet published. And
European Medical Agency recommended extending the use of COVID-19 vaccine Moderna, including children aged 12 years from 17 to 17 years from 23rd July of this year. So what should we do in case of delay in the second dose? There is another frequently asked question. The Center for CDC allows a 4-day grace period when assessing on-time receipt. That is, a Pfizer vaccine can be given 17 to 25 days after the first dose, and Moderna vaccine can be given 24 to 32 days after the first dose. However, if you second then later than this, no need to restart the vaccine, only get the second dose. And this is another publication from University of Oxford that said that longer delay, 45 weeks, between the first and second dose of Oxford AstraZeneca vaccine leads to enhanced immune response. So we can assure our people we are getting the second dose from today of AstraZeneca after a gap of 3 months with this study. This gap may produce some enhanced immune response according to University of Oxford. Now, what should be the quarantine period after vaccination? If a vaccinated person comes to contact with a COVID positive or suspected patient, he or she not require any quarantine period if he or she is fully vaccinated and he or she do not have any symptoms of COVID-19 infection. So, in this, if these two condition is fulfilled, he or she don't need any quarantine period after vaccination. Now, what is the effect of variation of COVID-19 vaccine? When a virus is widely circulating in the population and causing many infections, it is likely that the virus's mutation is increasing. Stopping the spread at the source remains the key. All the people should get vaccine and it will lead to the fever mutation. COVID-19 vaccine provides at least some protection against the new virus variant because this vaccine elicited broad immune response. Therefore, changes or mutation in virus should not make the vaccine completely ineffective. It will be possible to change the composition of the vaccine to protect against these variants. And vaccines may be needed to incorporate more than one strain when development, and booster dose may be required. We must not put off getting vaccination because of our concern about the new variants. Now, another important aspect of vaccine is booster dose of vaccine. Data posted online suggests that a third dose of Pfizer vaccine can strongly boost protection against the Delta variant. Meanwhile, another preprint study suggests a third dose of AstraZeneca vaccine more than even 6 months after the second dose can boost the immune response. The United Kingdom, Japan, and Israel are among the first few countries to announce giving the booster shot in the COVID-19 vaccine to the citizen. And this is published today. This country, United Kingdom, Japan, and Israel are going to give the patient the booster dose from the next month. But experts says it is too early to know if the people will need a vaccine dose or not, and it is unclear yet how much immunity might wane over time. So CDC and FDA says this booster should not yet needed. And this is a study which is published very recently. That showed that the study was done with Pfizer and AstraZeneca vaccine. That showed that only modest difference in vaccine effectiveness with the Delta variant as compared with the Alpha variant after receiving the 2-dose vaccine. So this study gives us some hope against this Delta variant with the 2 dose of vaccine schedules. Now, another important one, mixing of COVID-19 vaccine. As the highly transmissible Delta variant spreads around the world, several governments are mixing vaccines. Mixing vaccines means administering one brand of vaccine for a first shot and followed by vaccine of different manufacturer for the second dose. Several ongoing studies are investigating the effect of mixing coronavirus shot. Sorry for the brief interruption.
Now, regarding the mixing of COVID-19 vaccines, trials in Spain and United Kingdom suggest that mixing vaccine lead to a strong immune response. In Germany, a third study also revealed that immune response of mixing dose better than dose of AstraZeneca shows. The University of Oxford and COV trial mixed schedule involving Pfizer and AstraZeneca generated strong immune response against the virus. AstraZeneca followed by Pfizer induced higher antibody than the Pfizer followed by AstraZeneca. Several countries, including the Bahrain, Bhutan, Canada, Italy, South Korea, Thailand, and United Arab Emirates, have begun mixing the vaccine as the policy. Experts say there are lack of sufficient clinical data to fully determine whether mixing is effective. Meanwhile, WHO warned individuals against these mixing vaccines, and CDC firmly stated that COVID-19 vaccines are not interchangeable. Both doses should be administered using the same product. Safety and efficacy of mixed dose vaccine series is not yet established. Another important is vaccine diplomacy. Bangladesh signed a deal with India on December for the very beginning for Oxford AstraZeneca vaccine, but India side stopped this vaccine export due to their increase in their number of cases. And after that, bilateral negotiation with China and Russia with a view to locally manufacturing the Sinopharm and Sputnik vaccine is going on. And we received a number of vaccine as a gift from China, India, Japan, USA, and UK. And we are getting vaccine through COVAX in our country very recently. So we can say that this is a very successful for vaccine diplomacy. Now, what is vaccine passport? Vaccine passport would be mandatory in future to travel any country. Already Bangladesh is asking for vaccine passport for person intending to come in Bangladesh. And it is also practicing in USA, UK, China, Australia, and European Union countries. The vaccine status in Bangladesh, mass vaccination started in our country from 7th February, and vaccination in union level will start from 7th August, and people of 20 years of age and above is now eligible for register of this COVID-19 vaccine. And the last data, available data of the end of this month, around 2.6% population of our country is fully vaccinated. And in the world context, around 14.4% population is fully vaccinated in the worldwide. I have already mentioned is 2.6% in our country. Now, what information we should give to our population? Sir, no safety steps have been skipped in making the COVID-19 vaccine. The COVID-19 vaccine cannot change your DNA. COVID-19 vaccine do not contain microchips. COVID-19 vaccine do not have preservatives like pork products. Pregnant women can be vaccinated. COVID-19 vaccine do not cause infertility. Get vaccinated if you are already have COVID-19 infection. You cannot get COVID-19 from vaccine. Side effects after vaccination are normal. The benefit of vaccination outweighs the very rare risk of certain reactions. And most importantly, the best vaccine, the vaccine is in your arm. And we all have to remember, after vaccination, we must cover our face and mouth, nose with a mask. And we should be aware of these preventive measures so we are vaccinated. And regarding this COVID-19 vaccines, we are সম্ভব প্রেজেন্টেশন শেষ। আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
Kamal, we are getting at the end. We are still learning how effective vaccines are against this variant of COVID-19, and how well the COVID-19 vaccine keep people from spreading the disease, and how long COVID-19 vaccine can protect the people in the long run. So at the end, we can say that we have to, you have to protect yourself, your family, your friends, your co-workers, and your community. And we should all get vaccinated. At the end, we can say that although the days of this feel long, together as a country, we can stand strong. Thank you everybody for your patience. Assalamu alaikum. থ্যাংক ইউ ডক্টর মোহাম্মদ আশিকুর রহমান স্যার আপনার সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমি এর মধ্যে যে ব্যাপারটি বলার তর্স হয়েছে না, আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন প্রিয় স্যার অধ্যাপক ডাক্তার সৈয়দ আতিকুল হক স্যার আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। অত্যন্ত ব্যস্ততার ফাঁকে অধ্যাপক ডাক্তার রবিদ আমিন স্যার আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন, ডাক্তার খন্দকার মেহেদী আকরাম স্যার। আমি শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলীকে জেসিএস অনলাইন ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। এবং প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আপনাদের অনেক প্রশ্ন আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। বিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী, আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা কোশ্চেন আনসার সেশনে চলে যাব। আমি এই মুহূর্তে প্রথমেই আমি কথা বলার জন্য সবিনয় অনুরোধ করব আমাদের প্রিয় মেন্টর, দেশের বাইরে থেকে যিনি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে, ডাক্তার খন্দকার মেহেদী আকরাম স্যারকে। ডাক্তার খন্দকার মেহেদী আকরাম স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ জানাই। ধন্যবাদ এবং আসসালামু আলাইকুম আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং স্বনামধন্য খুবই স্বনামধন্য চিকিৎসক বৃন্দ এখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং আর এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন আসলে নিজেকে রিফ্রেশ করতে পারলাম। ধন্যবাদ ডক্টর আশিকুর রহমান, আপনার খুবই আর্টিকুলেটেড এবং বেশ ইনফরমেটিভ এন্ড মোস্ট আপ টু ডেট ইনফরমেশন আপনি আমাদের সবাইকে জানালেন। আশা করি সবাই বেশ উপকৃত হবে। সো আমি আসলে যেহেতু আমার সামনে আমাদের সাথে অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক বিন্দু রয়েছেন, আমি খুব একটা সময় নিব না, দু একটি কথা শুধু বলতে চাই। সবচেয়ে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে এবং আমি আমাদের যে বিশেষজ্ঞ যে টেকনিক্যাল কমিটি, ভ্যাকসিন টেকনিক্যাল কমিটি, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা যে আজকে একটা পরামর্শ দিয়েছেন গভর্নমেন্টকে, এটা খুবই সময় উপযোগী। আমরা কিন্তু খুব একটা পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ মনে হতে পারে যে প্রেগন্যান্সিতে ভ্যাকসিন দিচ্ছে না, ল্যাকটেশনে ভ্যাকসিন দিচ্ছে না, কিন্তু আমি যদি ইউকের সাথে তুলনা করি, আমাদের এখানে কিন্তু ব্যাপক সমস্যা রয়েছে। আমরা এই পর্যন্ত 10% প্রেগন্যান্ট ওম্যানকে ভ্যাকসিন দিতে সক্ষম হয়েছি, যেখানে আমরা অ্যাডাল্ট পপুলেশনের 70% উপরে আমরা ভ্যাকসিন দিয়ে ফেলেছি ইউকেতে ডাবল ডোজ। সো বাংলাদেশ খুব একটা পিছিয়ে নেই এই ব্যাপারে, কিন্তু আমি মনে করি যে খুব সময় উপযোগী একটা ডিসিশন নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে প্রেগন্যান্ট ওম্যানদেরকে অ্যাসিওর করা যে তারা সেফ, তারা যখন ভ্যাকসিনটা নেবে তাদের পেটের বাচ্চা সেফ এবং তারা নিজেরা সেফ। এবং আরেকটা জিনিস তাদেরকে বোঝাতে হবে যে এটা কেন তাদের জন্য জরুরি। এই দুটো জিনিস যদি না করি তাহলে ইউকের মতোই সিচুয়েশন আমরা দেখব। ইউকেতে কিন্তু মার্চ থেকেই প্রেগন্যান্সিতে ভ্যাকসিনেশনের জন্য রিকমেন্ড করেছে আরসিওজি এবং যে আমরা জেসিফাই, আমাদের যে জয়েন্ট কমিটি অন ভ্যাকসিনেশন এন্ড ইমিউনাইজেশন যে অর্গানাইজেশনটা রয়েছে, তারা কিন্তু এটা রিকমেন্ড করেছে। সো আমি মনে করি যে এই জায়গাটায় যদি সকলে মিলে এবং খুব টেইলর্ড ওয়েতে সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হয়, তাহলে প্রেগন্যান্ট ওম্যান যারা রয়েছে তারা কিন্তু ভ্যাকসিন নেবে। আমি যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষের সাথে অনেকটাই কানেক্টেড, আমি অনেক মেসেজ পেয়েছি এ যাবত যে আমি আমার ওয়াইফ বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে, সে কি ভ্যাকসিন নিতে পারবে কিনা, অথবা আমি প্রেগন্যান্ট, আমি কি ভ্যাকসিন নিতে পারবো কিনা। যেহেতু আপনারা এর একটা গাইডলাইন দিয়েছেন এবং রিকমেন্ডেশন করেছেন, আশা করি তারা অ্যাসিওর্ড হবে। আমি দু একটি পয়েন্ট শুধু বলি, যেহেতু অনেকে এখানে শুনছেন এবং এই বিষয়টা চলে এসেছে, যেহেতু এটা খুবই রিসেন্ট টপিক, এর জন্য আমি বলি দু একটি কথা, 2 মিনিটে শেষ করে ফেলবো। সেটা হচ্ছে যে আমাদের ভ্যাকসিনের যে এভিডেন্স, এই এভিডেন্সটা খুব এখন বেশ শক্ত। যদিও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি প্রেগন্যান্সিতে,
সেরকম বড়ভাবে। ইউকে ফাইজার শুধুমাত্র ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু করেছে প্রেগন্যান্সিতে, 14টা হসপিটালে তারা এখন ট্রায়াল চালাচ্ছে, কিন্তু আমরা জানি যে এটার জন্য 6 থেকে 9 মাস সময় লাগে রিপোর্টটা পেতে। তবে আমরা বিভিন্নভাবে এই যে সেফটি ইনফরমেশন এটা কিন্তু পেয়েছি। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু সিডিসি পরিচালিত যে ভিসেফ প্রেগন্যান্সি রেজিস্ট্রি, এখানে প্রায় 1,35,000 প্রেগনেন্ট ওম্যান যারা ভ্যাকসিন নিয়েছেন তারা কিন্তু তাদের সকল আপডেট ওখানে ইনক্লুড করেছেন। এবং তার থেকে একটু আগে যে প্রেজেন্টেশন আমরা দেখলাম যে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনের যে রিপোর্টটা দেখানো হলো, প্রিলিমিনারি ডেটা অ্যানালাইসিস, এটা হচ্ছে ওই যে 35,000 যারা তারা ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন তারা তাদের আউটপুটটা কেমন ছিল এটা। তো ওটার থেকে দেখা যায় যে প্রেগন্যান্সির বিভিন্ন ট্রাইমেস্টারে, বিশেষ করে সেকেন্ড এবং থার্ড ট্রাইমেস্টার নিয়েছিলেন, তাদের ভিতরে কিন্তু কোনো রকমের বাড়তি কোনো রকমের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, ইন রেসপেক্ট অফ ম্যাটারনাল ডেথ, নিওনাটাল ডেথ, অথবা স্টিল বার্থ, অথবা প্রিটার্ম ডেলিভারি, অথবা ইন্ট্রাইউটেরাইন ডেথ। এগুলো কিন্তু কোনো রকমের অ্যাডিশনাল কোনো সেফটি ওয়ার্নিং আমরা পাইনি। তার মানে আমি সহজভাবে বলতে চাচ্ছি যে এই যে 35,000 প্রেগনেন্ট ওম্যানের যে ডেটা, আমাদের প্রিলিমিনারি ডেটা আমাদের হাতে আছে, দুটো ভ্যাকসিন স্পেসিফিকলি ফাইজার এবং মডার্না, এই দুটো ভ্যাকসিনেরই টেস্টটা করা হয়েছে। এটা কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল না, এটা পোস্ট ভ্যাকসিনেশন সার্ভাইলেন্স বলতে পারি। সো সেখান থেকে অনেকটাই আমাদের একটা সেফটি ইনফরমেশনটা আমরা অ্যাকুমুলেট করতে পেরেছি। সো এটা একটা অ্যাসিওরেন্স যে প্রেগনেন্ট ওম্যান রা অনেকটাই সেফ এবং তাদের বাচ্চা অনেকটা সেফ। আর একটা অ্যাক্সিডেন্টলি যখন আপনার ফাইজারের ট্রায়াল চলছিল ইউএসএ তে, তখন কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টলি প্রায় 1000 খানিকের উপরে মহিলা প্রেগনেন্ট হয়ে পড়েছিল, এবং তারা ভ্যাকসিন নেওয়ার বাচ্চা যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন কিন্তু দেখা যায় যে কোনো রকমের যে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে যে ভ্যাকসিনের যে একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ফার্স্ট 12 উইকসে, সেটার তেমন কোনো আলামত পাওয়া যায়নি, অর্থাৎ সব সুস্থ বেবি জন্মগ্রহণ করেছে। তো এই দুটো ইনফরমেশন, আর স্কটল্যান্ডে প্রায় 4000 প্রেগনেন্ট ওম্যানের উপর আমাদের একটা সেফটি ইনফরমেশন রয়েছে। তো সবকিছু মিলিয়ে আমরা বলতে পারি যে আপাতত দৃষ্টিতে এই দুটো ভ্যাকসিন ইন পার্টিকুলার, ফাইজার এবং মডার্না, তার স্ট্রং এভিডেন্স আমাদের আছে। সো এটা একটা ভালো জিনিস বাংলাদেশের জন্য। আশা করি যে গভর্নমেন্ট খুব তাড়াতাড়ি ডিসিশন নেবে এবং এত বৃহৎ একটা পপুলেশন এবং ভালনারেবল পপুলেশন তাদেরকে ইনক্লুড করবে। সো আমি আর বেশি কথা বলবো না, ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য, এবং ধন্যবাদ ডক্টর আশিকুর রহমান আপনার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। ধন্যবাদ। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর খন্দকার মেহেদী আকরাম স্যারকে। স্যার সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কাজ করছেন ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন, ইউনিভার্সিটি শেফিল্ড ইউকেতে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় স্যার অধ্যাপক ডাক্তার সৈয়দ আতিকুল হক স্যার, অধ্যাপক ডাক্তার খান আবুল কালাম আজাদ স্যার, অধ্যাপক ডাক্তার রুবেদ আমিন স্যার, অধ্যাপক ডাক্তার রাশিদা বেগম ম্যাডাম। সবাই অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন কথা রাখবেন আমাদের প্রশ্নের আলোকে। ইতিমধ্যে আমাদের চ্যাট বক্স ভরে গেছে আমাদের প্রিয় চিকিৎসক বৃন্দের প্রিয় প্রিয় প্রশ্নে। আসলে আজকের এত প্রশ্ন, প্রাণবন্ত প্রশ্ন, কিছু আছে সবার কিছু আতঙ্কিত প্রশ্ন আমি বলবো, যে কি হতে চলেছে, কি হবে, এই নিয়ে সবাইকে সেভ করতে চাওয়ার যে মানসিকতা, এটা আমাকে সহ পুরো চিকিৎসক সমাজকে মুগ্ধ করছে তাদের প্রশ্ন। আমি এই মুহূর্তে প্রশ্নোত্তর পর্বে যাওয়ার আগে আমি 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 একটু কথা শুনতে চাই আমাদের প্রিয় স্যার অধ্যাপক ডাক্তার সৈয়দ আতিকুল হক স্যারের কাছ থেকে আমাদের আজকের এই প্রেজেন্টেশন বিষয়ে। আমি ডাক্তার সৈয়দ আতিকুল হক স্যারের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করবো আজকের প্রেজেন্টেশন বিষয়ে স্যার যদি একটু সামান্য কথা রাখতেন। অনেক ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটিকে ধন্যবাদ জানাবো আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এবং আমি বলবো যে আশিকুর রহমানের বক্তব্য আমাকে কমেন্ট করতে বলা হয়েছে। আশিক এত সুন্দরভাবে এত নিশ্ছিদ্র বক্তব্য রেখেছে যে ওর বক্তব্যের উপর আমার কিন্তু আসলে কমেন্ট করার জন্য ও কিছু বাকি রাখেনি, ও সবকিছুই অলরেডি কভার করে ফেলেছে। আমি বলবো যে একটা কথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে যে প্রেগনেন্সি এবং ল্যাকটেশন এই ভ্যাকসিনের জন্য বাড়তি কোনো রিস্ক ক্যারি করে না, এটা আমরা মোটামুটি এখন বোধহয় নির্দ্বিধা চিত্তে বলতে পারি, এবং আমাদের অবশ্যই তাদেরকে দিতে হবে। আমাদের এটাও ঠিক যে আজকে সরকারের পক্ষ থেকেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রেগনেন্ট এবং ল্যাকটেটিং মহিলাদের আগামী 7ই আগস্ট থেকে বোধহয় টিকা দেওয়া শুরু হবে। সবকিছু মিলিয়ে আমি বলবো যে আমাদের মানে সরকারেরও টিকার ব্যবস্থাপনাও চমৎকার, যেখানে পাওয়া না যেত কোনো সরকারের কোনো দোষ না আসলে। কাজেই টিকার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত চমৎকার। শুধু
যেহেতু এখানে রবেদ আমিনও আছে এবং এই ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত, আমি শুধু একটা প্রস্তাব রাখতে চাই। আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে যে এখন সবার জন্য যেভাবে ওপেন করা হচ্ছে 18-র পরে, তাতে যারা বাড়তি ঝুঁকিতে থাকবেন, যেমন বয়স্ক, তারপরে অনেকের নানান রকম অল্প বয়স কিন্তু নানান কোমরবিডিটি এমনও অনেকে আছেন, অনেকে ইমিউনোসাপ্রেসিভ ওষুধ খাচ্ছেন, মানে এবং আমাদের স্কুলগুলো খুব তাড়াতাড়ি খুলে দেওয়া দরকার। সেই কারণে স্কুলের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদেরও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টিকা দেওয়াটা উচিত। সেই কারণে আমার কেমন জানি মনে হয় যে আমাদের স্কুলকে কভার করার জন্য 12 বছর থেকে আসলে ওপেন করা যেত, 18কে সীমা হিসেবে না রেখে। কিন্তু 12 থেকে 50 কিংবা 55 এই একটা রেঞ্জের জন্য অন প্রায়োরিটি বেসিস কিছু কিছু ক্যাটাগরিকে সবাইকে দেওয়া হবে না, কিন্তু 50 বা 55-এর উপরে সবাইকে দেওয়া হবে। এই ধরনের একটা যদি পলিসি না হতো, কারণ এখন অনেকেই কিন্তু টিকা দেবে যাদের 19, 20, 21, 22 বছর বয়স বা 23, 24, যাদের অগ্রাধিকার পাওয়ার ভিন্ন কোনো কারণ নাই, এবং তারা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ে ফেলেন তাহলে যাদের অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্যতা তারা হয়তো টিকা থেকে বঞ্চিতও হতে পারেন। কারণ এখন পর্যন্ত আমাদের সাপ্লাই অঢেল না, আমাদের প্রচুর টিকার প্রয়োজন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে জানুয়ারির মধ্যে আমাদের কাছে 21 কোটি টিকা আসবে। আমাদের দেশে তো আসলে যদি আমরা 2 ডোজ দিয়ে শেষ করতে চাই তাহলে আমাদের 28 কোটির মতন টিকার প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে দৃঢ়ভাবে, যেটা আশিক বলল খুব সুন্দরভাবে বলেছে, যদি এই ধরনের এভিডেন্সও যদি ইমার্জ করে যে 6 মাস পরে একটা বুস্টার নেওয়া দরকার, তখন কিন্তু যাদেরকে টিকা দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে আবার পরবর্তী থার্ড একটা ডোজ দেওয়ার একটা ইস্যু কিন্তু এসে যেতে পারে। এইটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা বিষয়। আমি এখানে যারা বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট যারা আছেন সবার কাছে আমার একটু প্রশ্ন আছে, এটা আমার জাস্ট কৌতূহল, অন্য কিছু না। সেটা হচ্ছে, আপনারা বোধহয় দেখেছেন কিছুদিন আগে নেচারে একটা আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে, যে আর্টিকেলটার বিষয়বস্তু হচ্ছে এই ভাইরাসের কিছু কিছু কনজার্ভ ডোমেইন থাকে, যেই ডোমেইনগুলো কিছু অ্যান্টিবডি জেনারেট করে, যেই অ্যান্টিবডি গুলোকে জার্মান ভাষায় তারা বলেছেন উবার অ্যান্টিবডিজ, মানে ওভার অ্যান্টিবডি, তারা অত্যন্ত পাওয়ারফুল। এবং তার ভিত্তিতে তারা দাবি করেছেন যে এই আমাদের এখানে মানে যাদের ভাইরাস দিয়ে একটা ন্যাচারাল ইনফেকশন যাদের হয় তাদের লাইফ লং ইমিউনিটি হয়, এমন একটা দাবিও সেই আর্টিকেলে করা হয়েছে। যদিও আমি মূল আর্টিকেলটা আসলে ডাউনলোড করতে পারিনি, কারণ নেচার তো কিনতে হয়। তার একটা সংক্ষেপিত ভার্সন এসেছে জামায়, আমি জামাতে এটা পড়েছি। তা এখন কিন্তু এটা ঠিক যে আমাদের দেশে কিন্তু আমরা প্রচুর রোগী পাচ্ছি যাদের দ্বিতীয়বার এমনকি তৃতীয়বার ইনফেকশন হয়েছে, এমন রোগীও পেয়েছি। মানে আমার পরিচিতের মধ্যে এমন রোগী আছেন যাদের প্রথম একবার সিআর কোভিড হয়েছিল, হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুল লেগেছে, দ্বিতীয়বার একটা মৃদু কোভিড হয়েছে, তারা 2 টিকা দিয়েছেন, তৃতীয়বার তীব্র কোভিড এবং মৃত্যুবরণ করেছেন, মানে আইসিইউতে মৃত্যুবরণ করেছেন। এমন রোগী কিন্তু আমার পরিচিত সারে আছে। আমাদের কাজেই আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে যে লাইফ লং ইমিউনিটির যে কনসেপ্টটা মানে প্রস্তাব করা হয়েছে, হয়তো সেটা আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারিনি, এমনও হতে পারে, অথবা সেটা কোনো না কোনো কারণে আমাদের দেশে চমৎকারভাবে কাজ করছে না। এটাও ঠিক যে আমাদের দেশে যারা 2 ডোজ কমপ্লিট কোভিশিল্ড নিয়ে ফেলেছেন তাদের মধ্যে ইনফেকশনের সংক্রমণের হারটা মনে হচ্ছে যে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশি। আপনারা সবাই বোধহয় দেখেছেন যে আমেরিকা থেকে ইদানিং একটা উপাত্ত, অবশ্য পরস্পর বিরোধী উপাত্ত আছে, একটা উপাত্ত এসেছে যে যারা 2 ডোজ কোভিড 2 ডোজ কোভিড-19 মানে ফাইজার ভ্যাকসিন পেয়েছেন তাদের মধ্যে ব্রেক থ্রো ইনফেকশন রেট হচ্ছে 0.15%। আবার এটাও ঠিক যে এই গতকাল না পরশু আবার আরেকটা এসেছে কেপ, আমি একটা শহরের একটা জায়গা, আমি জায়গাটার নামটা বলছি, যেখানে যাদের ইনফেকশন হয়েছে তাদের 74% ছিল যারা ভ্যাকসিন পাওয়া। কাজে এখানে আমাদের একটা জিনিস যে ভ্যাকসিন পাওয়ার পরও যথেষ্ট ইনফেকশন হচ্ছে কোনো কোনো জায়গায়, দেশে মনে হয় একটু বেশি হচ্ছে। এইটা আমার একটা বেগ অবজারভেশন, আমার মনে হচ্ছে আমাদের একটা বেশি হচ্ছে। এটা আমার 2 নম্বর বক্তব্য। আর 3 নম্বর আমি আরেকটা বক্তব্য দিতে চাই, এটা একজন অত্যন্ত বিখ্যাত মার্কিন এপিডেমিওলজিস্ট গ্রুপের একটা ছাপানো আর্টিকেল ছিল, গত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল, যার বিষয়বস্তু ছিল যে ভ্যাকসিনের মধ্যে এটা ঠিক যে
অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিনটা গ্যাপ যদি বেশি হয় তাহলে ইমিউন রেসপন্স বেশি হয়, কিন্তু তার বিপরীতে আবার আরেকটা ঝামেলা আছে, সেটা হচ্ছে যখনই আমরা গ্যাপ বেশি দেব তখনই কিন্তু ওই এক ডোজ, প্রথম ভ্যাকসিনটা এক ডোজ হওয়ার কারণে অনেকের শরীরে যেই ইমিউনিটি তৈরি হবে, ইমিউন রেসপন্স আমরা বলি বা মানে অ্যান্টিবডি বলি বা টিসেল বলি, যে ইমিউন রেসপন্স তৈরি হবে সেটা কিন্তু যথেষ্ট না। সেটা যথেষ্ট হলে তো দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার প্রশ্ন আসতো না। তার মানে অনেকেই থাকবেন যাদের ইমিউন রেসপন্সটা আধা আধি, যার মুখে ভাইরাস পড়ে ভাইরাসটা মিউটেট করতে অনুপ্রাণিত হবে। মানে আমরা যদি দুইটা ডোজের মধ্যে গ্যাপটা যদি বেশি করি তাহলে কিন্তু এসকেপ মিউটেন্ট তৈরি হওয়ার ঝুঁকিটা বেশি। আর এই কারণে তারা ইনসিস্ট করেছিলেন যে কোম্পানিগুলো বা সেই পার্টিকুলার ভ্যাকসিনের ট্রায়ালে যেই রেঞ্জটা মানে বের হয়ে এসেছে তার মধ্যে শর্টার লেন্থটাই ব্যবহার করা ভালো। যদি কেউ বলেন 4 থেকে 6 সপ্তাহ, সেটা 4 সপ্তাহ। কেউ বলেন যদি 4 সপ্তাহ থেকে 12 সপ্তাহ, সেখানেও 4 সপ্তাহ। মানে শর্টার ইন্টারভ্যালটা ব্যবহার করা ভালো ফর প্রিভেন্টিং দ্য ইমার্জেন্স অফ এসকেপ মিউটেন্টস। কাজে এটা বোধহয় আমাদের মাথায় রাখার প্রয়োজন আছে। তা আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি ডক্টর মেহেদী হাসান খন্দকার মেহেদী আকরামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার সুন্দর বক্তব্যের জন্য। তার বক্তব্যগুলো আমি আসলে সবসময় ফলো করি, পড়ার চেষ্টা করি, বোঝারও চেষ্টা করি। সবসময় যে সব বুঝতে পারি তাও না, কিন্তু বোঝার চেষ্টা করি এবং পছন্দ করি। সবথেকে বড় জিনিসটা হচ্ছে পছন্দ করি। এবং আজকেও আমি তার বক্তব্যে অত্যন্ত, আমি মনে হয় আমি যথেষ্ট এনলাইটেন্ড হয়েছি। প্রথমত আশিকুর বক্তব্য তো চমৎকার, আমাদের জন্য অত্যন্ত ইলুমিনেটিং ছিল। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে এবং ল্যাকটেশন নিয়ে। আপনার স্যার আশিক, ডক্টর আশিক স্যার এবং স্যার আপনার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে বলা চলে। 80% বা তার বেশি কোশ্চেন আনসার হয়ে গিয়েছে। আমি এই পর্যায়ে আমাদের মেন্টর, আমার মেন্টর অধ্যাপক ডাক্তার রুবেদ আমিন স্যার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সাবেক প্রফেসর ছিলেন। স্যার বর্তমানে লাইন ডাইরেক্টর NCDC ডিজি হেলথ